Musango Uganda menamba buzaako onaku lwakubi program ya Sharp Talk nokuba Tamale mulebere tuuse mukasega ntali nkatagemanya era nga mbize n'omu na Tamale ndi watuuse ne wali munyuma bala Musango menamba buzaako bwemu wali mbeze twitamu ennaako ayita mu mbeera ya kunyigirizibwa naye mbasaba tugume kubanga Mungu ali naffe sigana kubanga mbiza kubanga kadde katambudde masoli mtuze muleti akadde katambudde mukko ndaba ntandikirawo ezeevu n'omu na sinze ntuuse leti nedda tuwale waliwo your program director is a fake ebisokizo lwaleero twogera ku nsonga ezikoza mu nenga tubatandika n'ensonga y'okuba nti no twaviiriddwako Profesa Mulamba Katinga Mugenzi Profesa Mbonyi era nga ngenda babadde mukono gw'omukono Tamale ngenda batandika n'ensonga eyo nga ne Minister of Health yavuddeyo omukulu Minister Jennifer Cheng wamu no Permanent Secretary Dana Atwine yavudde ne bagamba nti bakungubagidde basiru idiots they are stupid abakungubagidde let me nga bakungubagachi they abantu bano you see let me tell you these people they should be taken for a psychological course. Why? Abantu bomu government bano balina tekina ensonga abawesana bajja genda nnyo mu ggulu because tekina ensonga translated means the asante ya punda ni mateke okusima kwendo kwa yakusamba busambe we must be human. You are dealing with human beings. Humans forgive. No. Let me tell you, this cheat was sent to me by Mbonyi, Professor Mbonyi. Sent me this cheat. Please help me. At least to highlight, this is a new book. The first book he wrote, the Minister of Health directed Yeso to pick all of the books, the copies, bookshops. He writes this one. It was also blocked. This is why he told me in his note, please help me to read page 32, page 148, page 66, and page 75. This is what he wrote. And Nachobe didn't know our relationship with this man. Because I knew that it would undermine Nachobe's job. Okay. Me, I comfort those people who have because you must understand the system. They don't deal with the humanists. They think that some of us, we are not humanists. I'm a product of a sexual act between the Mirundi and his wife. I was not bought from a supermarket as a doll. I was not bought, made by a carpenter. We have even more brains than those people who humiliate us. Omusajja ono yali Profesa abakoledde era abaana bengenda basinkana zisigenze kuzika because I don't meet groups but I will go and find them there to talk to the children. They must start a museum babantu bakimanyi where you keep all my books. Nze nasima kabuli yange eri mu nnyumba bagenda kunzika nga nyimiridde bagenda kunzika nga nyimiridde. This head cannot sleep. The village will never have peace. That my head sleeps. Era bazzukulu bange bajja gambanga nti ndi muzzukulu wa Joseph Tamale mirundi ayimiridde egindi sikwebaka myaka seyebase ki mbonga bebase oyagala kukyusa nnono. Yes kabuli yange weeri nsime ojja kuntwala ngira mbule. Kakati kankubuulira omusajja ono Profesa Mbonyi abadde mu ministry n'abanoonyeza sente ze celebrated professor mu nsi yonna. Diana bwe yajja n'agendaye mulamu we yamule was a lot of money in the Ministry of Health. Kakati omusajja ne bamusangayo ne bategeera to the moment you cannot steal money when this money is here nga ajja kubuulya mukazi we Nakyolo. The man told me that I wanted to meet the president, but all my efforts were frustrated. Kwa Museveni bali bamugambye nti I'm a bad man. Is that the one we are celebrating now? Kakati omulimu boss we n'agenda ne balanga omulimu n'atuula mu interview n'abasinga ne baddukira muli agonja taligenda mu ggulu. Era muli agonja singa yanneereegamu nali nja mutambuza bwerere paka jjinja singa lyekasasira mu busoga. I can do it nga sigenze na wa muntu.
dipe wake wange weri wolutali weri yes every day mba muchachi yange lekati nkidde muchachi every day kukolimira banjoga kakati omusajja ngatula interview ngajiyita ayi gigi nga bagendayo as usual ayi gigi muli agonja tumwebaze yabadde amufuga tumwebaze yabadde afuga muli agonja balina kakulupo kabwako naye katonda anamutonya anaatera okutemba ennyonyi kakati nga bagende wayi gigi nga gigi awandika ebbaluwa you did not resign your former job to attend the interview of the new job. Was it a requirement in the advertisement? In the advert, omusajja agenda mu kooti omusanga okusinga ng'akibalekera like me nakibalekera abasajja bano kasita bakujooga nokkiriza ne bakujja wano ne bakuteeka wano naye bajja kusangayo bakujooge bwe bakujooga baviire. This is not the first government and last government. I have my brain for 8 years tebandabyeko bwagende mu new vision sikubete ntomutu agende musomanyi ku media center njakka kuba kasajja ako nekagamba mbu programu zangu jakembu vete singoli wakajiji webasi mbungendeyo mbafuka amiri my family I'm very arrogant man to kneel before these people, these younger boys nti mwebenda binga muli bafu mumunyo olumu abafunye sente mu bubbi mayinaso bubbi bwa mumuyinaki I refused naye gundi gye nakola nti abantu bano kakati kimiteriyo. This man has died. Look what a psychologist, tebasoma, and you don't have professors of psychologists in Uganda. Twina syndrome is busy. Twina syndrome is treated the Stockholm syndrome in psychology. Stockholm syndrome means that a person who has been humiliated and tortured, it comes a time when he worships his tormentors. Tukita Stockholm syndrome. Omukazi musajja yamukwata namuteeka mu dungeon amuraping every day. Kakati ate poliisi bwe yajja bulamba yajja n'awulira omukazi akaaba. Kati ate poliisi bwe yajja omumununula omukazi yakuba poliisi. Kati ba psychologists be Sweden bakiyita Stockholm syndrome. When you are tortured for a long time, you tend to believe kyekiri mu bantu bajja kutta munanga abaana tebajja kusoma muno ne bajooga ensiyo ne bajooga ne bakujooga ne bakwambulamu empale nandaweya ne bagitwala kubanga otya nti ojja kwafuwala naye can make bricks naye nga tebanjozeeko. What I want from them is compensation. Kakati omusajja n'akibalekera mbonye mbadde tutula ne mugamba but you a very good man kubanga teebereza abakugobye. His wife, in spite of the fact that he is very close to the president, could not protect his job. Humiliated, humiliating to the bone marrow. Never say you can't even see your nail. Now you mun again and have a car. Will you have a car? Will you agenda a car? You think you are building a future for this country? We shall be worse than genocide. Because if somebody does not bleed like me are bleeding every day. But there are people. Abantu nogamba abantu nti mbagobye ni public interest yabakole. The public interest you have a bearing on them where they go to jobs. What bakola kibi kisakiririka bala kibatakoze ekibagobesa bwe bati n'abaana baabwe nti in the future mama obamugoba in public interest. Public interest kitegeze oli mulabe wa government okubeera woko government egwa n'okugwa. Is it how you reward the people? Ngababye sente za covid ababye eddagala ababye sente z'amagye webali tebabagoba mu public interest. We must be human. Kakati omuze guno beetaaga kimu babakubireko mu kuziika abantu bano abajoozi tosoma kubaka nze ewange eddame lyange lirikiriye ate naliteeka ku video. Teri statement from State House, teri representative from Okero House, teri representative from government. Ne bwe mba nfiiridde omwana oba nnyabo bange era nagamba okufubutula omukulu w'ekika kyegundi kyengabe bwali linnye ewaffe mama wange baali bamwokya liriikonda emiti nekwata omukulu w'ekika kyengabi ewaffe ajja kudduka mamanga afudde njagala embuzi njagala semanye nemmotoka gwabaana obukulu w'ekika notawanya abantu gwabaana bo tebasomangako. Madamu Lucy nakyo bwe yavudde n'alaga nti nno omugenzi agenza okufa nga abantu bano boyogerako yabasonyiwa dda. Kaakati kankubuulire bibi bya bulimba disibuli ekyamutidde eddala
his wife, he was defending because he was jobless. I know what it means to be jobless, depending on his wife. And when his wife was transferred, from where she could get access to funds to treat him, it accelerated his death. Natural was transferred from a wedding to a funeral. What do you get from civil service? She was removed from a wedding to a funeral. Yes, it facilitated the man's death. Where will he get money? No. If you have elephantiasis and somebody infects you with malaria, can't you get you look at the trend. These people are hypocrites. Which type of mbonye are you mourning now? The mbonye you humiliated, you banned out of Ministry of Health, whose books you banned, who are you mourning? Abotiba mourning Ministry of Health. Fe waffe tukuyisa kudaala mu baganda nti kangende ndabe n'ebimuli babiteekamu eddagala bakwate mubakuba ne badduka ne mubakuba n'emmotoka ne bazokya ne mubakuba n'okukyerebwa bwe ne babitwala ne mubakuba n'obubaka bwabwe n'amabugo gaabwe ne mugatwala. This is how you teach these people nti okujooga abantu kibi. Tulina kubeera violent. Yes, kubagoba kumukuziika tebalinnyayo wekimbo enyayo bw'osoma akatabo ka Julius Caesar. Julius Caesar Shakespeare yawandiika engeri gye battamu Emperor Caesar. Caesar bamutuuma Caesar waayo. His mother was operated. Kyobalaba nti omwana gwe baggyemu with operation bakiyita Caesarean. Kakati Caesarean abasawo bakijjamu how Caesar was born. Bakiyita Caesarean. Maama wa Caesar balongoosa mulongoosa. Kakati Emperor Caesar yasanga omusajja alinga mirundi mu kibuga aloho. Caesar, be aware of the age of March. Waliwo ebyebikire byali biranga nti waliwo omukulu agenda. Caesar n'abuuza, what is he saying? He says, be aware of the age of March. Is mad, as they call us mad people. Leave him to pass. Naye bwe baamala omutemula, mutabani we Antony yajja n'ayogera yagamba, I have come to bury Caesar, not to praise him. For the evils that men do live after them. The good is often interred with their bones, so let it be to Caesar. I have come to bury Caesar, to mourn him, not to praise him. Kakati abavubi ministry bazze kukola ki? A man you hunted, his books ne mubinoonya, you directly, are you shameless? What type of people are you? You say, tekine ensonga. You are dealing with human beings. Kati nkubuulira kati oyo muleke. Ne tujja tukwata Kagole Kivumbi. Kagole Kivumbi, you bundle him out that, according to the auditor's report, you can't use a nabbe ettaka. Oyo muwanga yawonera watono gwedda ne kano kantu yapusino yalupo. Alipo yagenda wa president namugamba mbuye wa Sandstone land. Era nelitundi $1 bani mwabyose ne batekamu omuntu batekamu botikyakira yemenga nti wawe bya nembisindika bimusiyaga buli bya jaketana bimusiyaga naddukamu butu batwambadde amasuuti amalungi mutuyita bantu we are we ordinary human beings like you bemujoga joga mali mujozeko omuntu n'abalemerera emyaka 8 kati Kivumbi ne bamugamba nti yaguze toilet seat bakiyita bati ya miliyoni 7 teri nayo emu yokka bweti katulebe naga nti are you fools? Am I a fool? Ne bamugjawo babbe ssente. Kakati afa bakomawo. We are mourning a hard working man. When does he become? Are you celebrating another Kivumbi or the Kivumbi you sacked? If Kivumbi was performing well, how come that by the time he has died, he was outside his office? Hey, Mirundi is mad. How can a mad man be an advisor of the president? And being chief press secretary and the spokesperson of the president, I'm the chief advisor of the president on the media. How can I go and become an advisor on the media? Ati kino kiganye kino kati kino kitume kirala kiri kiganye nakuga kigundu
president yamuga nti wana advisor on economy namuga nti nga gavana wa Bank of Uganda nze mbadde chief advisor ku economy kino kiganye okiba gavana buganye kishaka kwera advisor ku economy kubanga kino kiganye ate olayira nga minister I will advise the president and protect the constitution. Bakubye nakiwola bakubye kalolo ate kakati omwadvise oba omulemedde omwadvise ngati close range in cabinet as a minister how can he advise him at a periolo tubakubireko mu ngalo bannakiwola bakalolo kulo kuba kukonya kwenya omulabye mutegedde kivumbi nti bamaze omukuba obate yagamba nti egudu Muganda is a dead one tebakitegeera yaligaye nti a dead African is a good one kubanga muba praising waffe baliwa bade babatirayo waffe family ya teri which type of mirundi are you mourning the mirundi who is mad who was sacked or the new mirundi then the two don't add up except if you say that there are two mirundis buli muntu yenna gwe bakubye bamala mu mala gundi bani bamunona mawulire gaabwe ne bamupale ate ne bakomawo bali muyigo bakuba yiga naga nti yiga yagambye nti akawuka tekaliyo aka covid ne bamusiba ngenda okumuyirira abeena le mutebaliyo mulamuzi naga nsinza kuwa payiro ne bamuzaayo the man was already sick yiga amala okufa mbu kiwanda kike singa bakiwanda ne bamutira mu kanisa ejogo lyabwe lyali baweddemu time has come to chase them away to tell them which Yiga are you mourning? The Yiga you put in the prison? Is the Yiga you are praising? The Chivumbi you sacked? Is the Chivumbi you are praising now? Is the Mbonye whose books like this? He sent me this book. We have been meeting and talking. Is this are they two Mbonyes now? The Mbonye you have been harassing, confiscating his books, directing ISO to confiscate his books. Is the money you are celebrating, you are money, you are not serious. Mzee Tamale, kunsonga nyingi gyogeddeko ebintu bino biziringa allegations kubanga bukibanga ensonga eno omukulu ono abadde atulugunyizibwa nga tukwera Minister of Health mbadde mu obuzibu utubanga ate president yakomezaawo Diana atwinga abadde ayogerwako ebintu that is disappointment. Me don't quarrel with the president every decision is mu political science every decision is nedda Yesu si yabana Yesu be baana baffe betuddayo ne tubuulira nti Kivumbi mukazi akubuuza ddala dadi emiliyoni ntwe yepusi yazibye buli wamu weekali ne mu buno obuuma mwekali ngenda baba kubiranga batudde ne tumwebaza okukitwala ewa gundi bakuba obutambi mulabe bantu babakuba babaasa emitwe ogendanga mujogamba ntwe yepusi nako katumwebaze bubbo kamala buli mumbu kube butambi kakati nkugamba the issue is not Mbonye even if Nachobe is telling you Nachobe is just diplomatic but inside G6 is a happy woman nti gwe bakuteeka mu mbeera omwogezi wa president program zebazi jokimu kasajja gwe nali nja kutta singoli wakajiji nti agenda mu media twala omunafu mutwaliyo be mujoga bukomo okujoga abantu you are dealing with the humans ate mawanga amala bwe bakola batta gundi jeje kaliyoki kinyata bamugana okugenda kuzika jeje kaliyoki basindika Kibaki bali bamulinze bamukubireyo abantu balagira obusoboka moyi okuziika ouko yamala kukwata Nicholas Loti namuteeka mu kkomera bali bamukubireyo abaana ba university n'omukazi naga nti Moyi si yasi bawa yamusemulala Moyi yagenda okuziika ekisuumu n'ayimira naga nabadde this one of my committed ministers naye nga abaana ba university bamanya bafumula enfufu Moyi tolerated 2 hours of provocation yagamba aba general service units mugenda n'omuntu but I must attend the body naye yamala kukwata gumu mukomye okujoga kakati bwe kankusomere gundi kana akatabo olabe bwe bajoga abantu nakawandiika Tuesday 21st May 2019 after my talk show on with Kazibe Bashir kuba nteekako nabagamba nti Gaddafi yali agamba nti Shakespeare yali musiraamu
Sheikh kitegeeza a knowledgeable man. Omuntu omuyivu. Yali akayina ebitabo bya Shakespeare nti yali musiraamu. So that's why for me n'ekyomukono gyekiri. N'akatabo nsooka kuwandiika mu mukono gyekali. Exercise book gyebuli. Handwritten. Nobody will claim my books. Nkugamba. Examples of malicious plots in the recent past. Engeri gye bajoogamu abantu. During the 2006 presidential elections, some elements in the opposition political party FDC wanted to rig the elections through their agents in the Electoral Commission. They hatched a plan all the way in South Africa. However, a quarrel arose from who would print the ballot papers. There were two contending groups in the fight for the deal to print ballot papers. One led by the Minister of Finance and another one led by a vocal woman, Matembe, who is now, and Anai Gigi, who was a judge. Although the companies that were bidding to print the ballot papers claimed to be in South Africa, the reality is that their directors were actually Ugandan local people. They were the company in South Africa. As the two groups were salivating, before you go ahead, as the two groups were salivating for this lucrative deal, the group led by the minister outsmarted their rivals. The minister used his influence in the Ministry of Finance and he delayed the funds. The delay meant that the commission could not advertise for bids, which according to the law must be done in 90 days. Under such circumstances, the company that previously won the bid is considered. Minister alimisa sente okufuluma. Ennaku kyenda nekiggwako. Kakati ennaku kyenda bwe kiggwako. Mukozesa company yakolako. Yes, sente yazisibira. Mudabbali. This is what the minister thought. Armed with this legal position, the chairman of the Electoral Commission, Aziz Kasujja, dispatched a team to South Africa, sealed the deal. However, the other group led by Matembe, a vocal woman, who later became, and an Igigi who later became a judge, used the Igigi's office and ordered the team sent by Kasujja back to Kampala, which they did. Mulimu guli awo. Nemwe temukitegeera. Igigi yabalagira bakomewo. Ng'akolagana ne Matembe. Nga minisita abakubye ku kino. Bino biri mu Uganda oba nedda? Mu Uganda. Unfortunately, the then Minister of Justice, Hajati Mukwaya, was a tough woman, and she's currently a tough woman. Bwe batandika ebyoganize bamugyamu mu genda. When she was approached with a proposal to extend the election date, the woman rejected it, arguing that she could not amend the constitution to favor interests of a few individuals. She also noted that the rivaling thieves never went to the bush. Hajati Mukwaya stood her ground. The impasse was solved by President Yoweri Museveni when he directed as follows. Bali bagamba Mukwaya mbu akyusedde okulonda. Kubanga Igigi abuuliriza. Igigi naye nga alina company bagiri mulimu. Kumbe naye interest eyiye. Alina interest eyiye. Bitukola mu mateeka gaffe abantu bekwera ku interest zaabwe. The president directed as follows. 1. No need for constitutional amendments to extend the election date. Number 2. The team should return to South Africa and print the ballot papers. Number 3. The then Inspector General of Police, Katumba Wamala, was assigned by the president to investigate alleged corruption in the whole deal as alleged by the IKK. President Yamala allegation is abamanyi. The president knew that the IKK was involved in the deal. The side of the vocal woman Matembe and her partners was humiliated. The vanquished group, however, directed their wrath and media bombardment to the chairman of the Electoral Commission, Haji Kasujja. As Kasujja was preparing to go to Entebbe to receive the ballot papers, he received a call from State House, Nakasero. On arrival, Kasujja found out that Museveni was in a meeting with the senior army officers, and Kasujja was asked whether he was aware that the ballot papers had been received by one of the commissioners, Hajati Nasanga Miru.
badageno ku receiving Kasujja bamugamba nti ennyonyi yakujja ssaawa 8 abe FDC ne baginfluencing okuva South Africa yajja muka Tamale can FDC can Museveni went further and gave Kasujja a copy of the printed ballot papers and asked him if those copies were genuine copies printed ordered by the Electoral Commission. At this point, Kasujja almost fainted. He, however, confirmed that it was a true copy of the ballot papers that had been ordered from South Africa. He wondered how the president had got it though. The president told him to go to his office and wait. Within 3 minutes, Hajati Nasanga Mir was arrested by security agents with the stolen ballot papers. What the mafia had done was to convince Hajati Miro to undermine Kasujja fellow Muslim. The mafias in FDC had told Hajati Miro that she had bigger chances of replacing her boss as the new chairperson of the Electoral Commission in the future FDC government, since she was also a Muganda and a Muslim like Kasujja. As part of the plot, Haji Kasujja was given wrong information regarding the arrival of ballot papers. He was told that the plane would delay for 2 hours, when actually it was not the case. Kasujja fell into the trap. This, however, eroded the president's trust and confidence in Haji Kasujja. Ordinarily, one would believe that Kasujja was among the group that was plotting to rig elections in favor of the opposition for this, using the Electoral Commission. This is how the mafias defeat their victims and how Museveni loses his trusted cadres. Kasujja had no hand in this. Era Kasujja yasongwa mu nyorunwe mu karuwako mbu yenkugamba. This is the gist of the discussion about Haji Kasujja. Kasujja's sex scandals. Immediately after the election, Haji Kasujja was targeted by the mafia led by oyo Matembe namwandikako ekitabo Tears of a Crocodile kendi kikuba ajja kudduka yawandika akatabo nanteekamu nga ye defending kendi fulumya ekitabo ekyo Tears of a Crocodile nja kuba Matembe mwambuli taliddeyo kweyita mulokole naye omu ku group eyo yalimu muskandi kugai yalimu Matembe yalina group ye eyagala okuprinting obululu ne yali ayigigi kati ate nga Minister of Finance naye ng'ayagala Hajati Mukwaya mbu akyuse constitution nabalabako mu nsiko mu n'abigaana Mukwaya omuyita wakoze yagirayo mukamba baze mundu nga bali mwerekete ku kakiiko k'okulonda ne bamutwalira ssente Hajati Mukwaya bimaze okutunda William House bigitunze ebiriyoni byagitunda biliyoni 13 president yali agitunuulidde ati waliwo omusajja bamuyita yinginiya ki yali muntu wa president nnyo kyamuli ennaku zino n'agenda n'abuuza abayindi mugitunda mmeka ti biliyoni 3 abaali awo nga yali vali wagayi yazze biliyoni 13 Museveni ng'abamanyi nti abayindi bagitunda mmeka bagitunda 3 bwe byategeera ebifere bwe byategeera nti Museveni akitegedde ne bikwata bulifu keesi ne bigitwala lya Hajati Mukwaya ne bimugamba maama tulina kadiru ke twakozeeyo ku Wakazi House naye naawe tukuleeteddeko kozi president bamaze omumubuulira akawunti za Mukwaya zonna ziri monitored bakugwako ejjamba ina network Hajati Mukwaya n'abagamba basajja mmwe embala 3 nga mufulumye 2 mbawulira mussa mulemeddewo byali biremedde mu office n'agikuulayo emundu yeebeerawo kakakaka gadduka emisinde ku madaala okuva mu Wakazi House ne briefcase zaabyo kakati Mukwaya muzeeyi amukubira essimu amubuuza wabbye ssente nti ziriwo naye okiraba amagezi gaabyo nti byali bimazewo kumonita kuba president abamumonitaringa bali naye nze basooka ne batuma military intelligence n'enketta n'eremu ebyuma byange ne batuma erasa ne birema kaakati ne bagamba nti Museveni yassaawo abalasa baabagamba this is a 2-hour machine naye rotatingira ku sector kuba ebifaananyi nekuba nakyagirina nebamugamba nti yagirina mwenda nabagamba ginoonyezaako research egula miliyoni za dola 16 kandi bagamba nti abalasa ne babagamba nti naye oyo omusajja gwe munnyonnyodde nti mutamiivu cannot run this machine kakandi bajja ne conclusion nti the president created a skeleton staff
mu security mu forces z'abamukuuma be balaninga ebyuma bino kati Museveni ampa n'enkuba omuntu ampa n'enkuba omuntu kati president aba akyusa CD ng'ayina ku system kwaziteeka n'eba yamulaba ne bagaa nti mirundi yawoono kubanga mulabye ku CD ng'azikola kati ne bakwata driver wange ne bamukanga n'agaana nze nasangako emiliyoni 3 mu motoka yange n'ozikolera ki nzitwala ne bateesa ne bagamba tuddire emmotoka tugiteeke mu namba plate z'emmotoka ze zikola taxi ng'erimu biliyoni 10 tugiyingize kati bavuga nti Museveni ajja tukwatira mu kkubo atufune kadenge etuwerekere kakati ate nga tebamanyi nti mbalaba kati abaali baagala okuleeta ssente ate mwali muvuddemu gulwepo endala eyamwenda ate gye banzita ezikime bebba okukamala era ekyo kibaleetedde omusango gwa gundi abasajja babasaba miliyoni 3 abacyina babawa 5 abasajja ab'omanyi agula ebintu ebyo n'abawa ssente ne bebba miliyoni 10 eza dola bali tebasasula sikwe kubiddemu kati ebibatawaanya kubbangana they have a group naye nze kale kankubuli nalwana n'abasajja abo nga fellowship was who is in Uganda apart from Museveni kati nsigaliza bataano bali bawanika professor yabagamba mu 2014 avobuza buli that man is okay and ordinary human being ajaba kubaba malewo tumaliza Kasujja therefore kakati nkubuuza this is therefore Kasujja had to be eliminated through mafia style. This is when Joy Nandawula Birungi featured prominently as Kasujja's love. Tebakufaako okujja ng'osuddeko kamwe eddalu obanga kagenze nga kano akakasajja ako akaleeta teepu you will never have a grave. Muhanga bali muwatampeko yavvu alina kikakolako dda nekakubya emmotoka nga mwende genda okabuuze mukabuuze kamwenda go batekanda pa mmotoka yaako ninjifuluma ndumu nentambula ekagikuba ekiwo ate bakaleeta mu ddwaliro kansanga nga nzeeze emikono bwende that man is there you ask him oyo yandozaako mwenda yandozaako yandaba mu mmotoka you man how did you enter my country from your home kagenda okulaba nga ate njivuddemu mukabuuze kayina testimony kamanyi nti ndi muka mu dipo mweyo dipo eryo waka liri waka nze nina nze nina naye kati mu bino mwali yabozaboza mubwezi yatudde ku nsonga eyo yenyini Nandawula had been recommended to the Electoral Commission by her boyfriend who was working with the Minister of Finance and in charge of a commission. The man had several wives and girlfriends, and it is alleged that this is why Haji Kasujja was implicated in the acid attack. Uyo musajja ali expressing abafujjo nnyo buli mukazi amukwana ne bamuyira acid. Naye omanyi nti bamutembe baddira acid baji mu musajja oyo awayirize Kasujja ne bamuimplicating nga mugundi mu acid attack. In their mafia style, Kasujja became a prime suspect within a day. The then cited directors called Kutesa wanted Kasujja charged with powering acid. The mercenary media was awash with articles and cartoons ridiculing Kasujja as a sex pest. However, by the time Nandawula was sent to the Electoral Commission, the acid attack had happened. This also shows that Kasujja had not met Nandawula to power acid on this man. And therefore, there was no conflict of a woman called Nandawula with Kasujja and her boyfriend. Ono musajja bamuteka mu finance nga yawa Electoral Commission sent kwe kubaga nti mumpeere muwala wa girlfriend wange omulimu yagenda okujja ngo omusajja bamuyira acid. Kakati nkugamba nti when Kasujja was finally ejected and the Kakokolo man acid victim disappeared. Mwadamu mulabanga Kasujja bamukobe mwe tebedda mukulabikako mwamulabako nti kakati kana akasajja kano kebajonga kubanga implement ebiregero bya president kasibye ebbala ya gundi baliyeko sakwa ne bakateekako mada charge ne bakatwala mu kkomera. Do you know what it means an address to be put in a cell? Osangayo bakulemera tebakutta
enchane bajuga bakakomyawo kali munyiso n'olusingo ewange leeta ya point leeta bamutayimbwa mutu tuve ku nsonga ya humiliation ejogo lino libalina nti buli muntu yenna they use malice is bad ayiso Kasujja ng'omwana we awedinga Kasujja in tears I met that Kakokolo man nemubuuza you man did Kasujja for what's done you. The man confessed to me till no Matembe the Minister of Finance Sendawula yaleta directive ti omuntu yenna alina obuvune nga yabwereetera government ejja musasulira. This man was getting specialized treatment in South Africa. Bamatembe ne bamugamba if you implicate Kasujja ti yakuwocha tujja kuyamba ofune sente nga government yekulabira. When Kasujja left, a disappointed man, yafa Kasujja yafa. This is what I'm telling you. Mbonye died because of you people. Muleke kuzina mazina ngatuvude ku nsonge era naye mwekube mu kifuba you are not balokole. I have not come across a balokole here in the government. No ngatuvude ku nsonge onakule gulu waliwo abantu abakwati bategerekeka but remember we have families, we have children. Nengirike ebintu bigamba nti basaba dana twina alikulire nakubanze nankuba mawulire emyezi ena turning into a copy collecting mabogo bayise maama we bamukebera omutwe. After dedicated the service to you I became a madman. Bayise nyina bamukebera omutwe nakalima yalagidde nakalima ajja kukiraba weewaawo ensonga yatukive yagonna musonyi mzee Tamale obadde ogera ku nsonga ya nogamba nti ne kubuuma na olikiraba sijja basonyi sabulira ku nsonga y'obuuma gavumenti yabanga yasayinize ne kampani ya Russia egitibwa Joint Stock Global Security Company era nga bagenda kubateeka obuuma okuduka okuva ku pikipiki motoka wamu n'amaato. For the first time I'm going to lead the demonstration. For the first time, prepare for my prison cell. Not because these issues, but because security. Why doesn't Muhwezi take a time? Immediately you come out, what is the situation now? Nti motoka, ne number plate, let me tell you the number money. Number plate, zali za company wakabajita Tumpeko. Tumpeko was split into two yali wava munno. Bali bagala okubba ku wava munno Tumpeko. Bakuba story mu mawulire. Nti wava munno praises amini over Museveni. Bamala kuonona paka lumuli kwa Mungu. Leta Katonda atuyambe. Kamutembe ku nyonya abantu 15. Mujoze nya abantu. Ne mubba organize. Ne mubba sente zeddagala. Ne mubba sente z'emmere. Ne mubba ne taxi. Ne mubba buli kamukonna. Ne mulumba owino. Mwe Katonda yabatuma sente mmeka. Katonda agenda baweereza wana ennyonyi gwe kuleka Victoria muyingiremu n'amakuti aga sente basajja mmwe kalense ekola mu ggulu kalense kimu kitubulye gye munoonya weeru convert the all of this money. Abantu bali bubi kituufu tebalina kye balya ku security baleeta nagamba Kayigula namusange ewe Kasagama Sheki kan muzei tweet to me at one time Kayigula was left with the campaign is alone never tukane kukuma kubanga bakuuma obugagga bw'abamira maji. Nagamba Kayigula, not Muzee. The moment they will buy security cameras, they will not follow you. Olumaro bane bonona Kayigula abakoledde najja mu koti masonga guti nawe kuti nawe bali kukwata anti ekyuma kirya mayinja ate kirya bulo ekyuma kirya mayinja gundi tumukunde yateeka helicopter mulale yambabaza kumpingo waite nakumeka eri tumwine nagano kugenda mugundi nekaka nebagano kugenda mukugundi eri tumwine nashimiriye kinga Lieutenant Jenangina abalalanke mukugundi ewa kirumira yejali tayogera rudisha ata yogera rudisha lwayogera etayogera rudisha lwenyini bamuzzaako singa mubaddizaako bwe yali ashimiriye kinga Lieutenant jeno munno bwe mwali tudde namufuulya bwembwa kali sawa zino naye alaba ate si birungi yali Katonda Mzee Tamale otenderezebwe onalebo mwezi Katonda weggulu nabano batemba okayimbirana akasajja kanjoga naye katemba nnyonyi iwe
iwe agatali kulinda agali kwokya honorable minister na chairman abazungu barabafata abajungu barabafata agatali kulinda agali kwokya minister na chairman abazungu barabafata chairman kakale kankuvuli abana mze Museveni musasira bagenze wasale chairman namubukadde luli ku Sunday nakuga nti mbalabye ku byuma byange kabagenda naye sale bwe yabe disappointed nabalabye wambabaze mu meeting leka nawe ebyumba byange byabalabye wambabaze mu meeting kati sebalaze wambabaze bakubafa abali committed ku Museveni batukuba bale memba bazedda mu government ate bapanze kati okubono oduleke olutalo luzeeyeri bagate kubono kati neze nabagambye nti ebyo byonna bye munaalwanamu Museveni has a time. You see, politics is like a fishing. If you want to lure the fish into a net, you stir the water. Yeah. What if Museveni was provoking you into battle? Abategere. Because if you want to know that there are cannibals on the village, you see the cops and you see them dancing. Above the wasali. Nga chairman emwadde obukadde 10 mujjanjabe basibidde wambabaze mu meeting nze Tamale honorable Jim mweza twagamba nti ensonga eno ya security kuba nti nno tumalawo era tugeze okulaba nze Tamale mpuliza kano nsonga eno nsonga eno tombuli abusiru tugenda kwogera ku nsonga ya buuma abirete muhweza abirete alidduka ani banekolega kampani gye baweereddwa omulimu the Russian company you see, this Russianism. Mauli government company are fighting for bankruptcy. If it was not heavily intelligent, Marjikiriza, the Muchosa number plate, the Muchosa Madame, name sent basajja mwe. Mwinza mutoko dira omulwadde ne mubakona katunda. This would be a time for recovery. Omuntu mumulekera akasente kakola ki? Kalina. It's not a bad idea, but not now. Kubanga no muntu what have we benefited from past experience on security? You have cameras stationed everywhere. Naye tebabiyina. Omwana yali atwalidde gundi omutwe ebyuma byali kamera tezaaliwo. Bwekiri. Yes. Egundi ebyakatumba amala kamera tezaaliwo. They are operated. We apologize. They are operated by people. Ebyuma biri operated by people. If number plates are going to help us, they ban the police. Put the money. Kati olokuba bamanyi n'abasajja muli babbi. Kakati bagamba bw'oleeta etteeka mu parliament. Government must give you consent tejja finance. Batuleetedde ffe mu bumu mbuffe tubasasule. Nimwe batakuta sente mwaba mutya. If the issue is number plate, let us put the money on number plate. Bate bazitegeere, number plate bazitegeere. Nabaga nti obubuuma bwa busiru kubanga liti biteriyo. Nabaga nti South Africa barepinga abakazi. Kati one of the solutions gye baleeta bagamba nti abakazi bambale bugundi bucondoms naye nga bukademera ku musajja cannot be moved by medics. Ne bategeera nti wakutte omukazi naye akwata kiso namugasooka okajjeyo. So it ended up using it. The people are killing Ugandans at the same mubamanyi. Mubamanyi basajja mu mukozi mumanyi abatta abantu. Lwakite mbakwata. Mzee Tamale babamanyi. Yes, babamanyi. How can a government after 35 years in power bajezanyiramu? Yesterday I was disappointed. As a Museveni supporter, I was disappointed. Ate chichi. There is a global education summit in London. Who is going to chair it? Uhuru Kenyatta. But we started UP before Kenya. A global education summit in London? Yes. Chaired by Uhuru Kenyatta? Uhuru Kenyatta. Where is Uganda? Fabatandika. Yakulembedde okuddemba what's wrong with us? Nababuli nemba gamba. Nti lwaki ba minister tebayinamu baana ba celebrating tibayise ebigezo. All of their children in nuts. Ababwe tebaliwo. That's the explanation. Ate bwe kibatamanyi nti probably egundi eriwo nze president yanyamba nnyo tikakati kambabuulire nabuulyanga president nti musese mubi president yankubirako n'essimu nange nti I've appointed you as advisor on Kampala in addition to your job tuwere kumuzi timuga musisita wabulu musita wabulu
naye Museveni bamusimbanga ekibuuzo nga bambabazi be bakimubuuza, what's your comment on Musisi's performance, your excellency? Oh, I wish I had 100 Musisi. Naye Musisi yagenda okujja mu Kampala nga Byaruhanga akozeemu, agabye enkoko, alijusinira amazzi akozeemu. All of the councillors baali beena nga ne Lukwago yajja nga independent. Kaakati Musisi bwe yajja n'adisorganizing ekibuga ne mbabuuza, what are you going to benefit by leaving a clean seat to the opposition? Nga bamuwaana akakasajja kamunyi nakano kantu obuzimbe bubajja bwokya kasajja gwe nkubuulira ewange tujja kubada kabuli Muhanga bali muwa tampeko ya vvu wokimanyi wandabako mu mmotoka yokimanyi omanyi sisaaga naye akasajja ako kajozensi buli diiru yonna erako ekonomyi famire ya Museveni bwe katunga eno ewamukozi nekatunga nekaddayo eno nekatunga nekakyusa olugambi waliwo lwe yakakwata nakafulumya state house toka nentwe kali kalina bekatutteyo nakaleeta nentwe yaabo singa yakakuba mu kkomera akakasajja tumwebaze n'oyo omwana bibononye gavumenti ya Museveni buli diiru yonna bakeera ku serina planinga kubba buli lunaku kakati nkugamba nti Museveni yawangula besi yatuwangula n'obululu 4,300 Musisi bwajja ne tumwebaza alina ebyapa by'ettaka mu Kampala 10,000 naye simanyi oba alina Oluganda ne Kolubya nga bibye tumwebaze naddira akatale ako kemulaba ku Busaafi bakagula biliyoni 18 ak'ebiti naye nga paaka yadde emaze okukolera omuliro kakati nkubuuza if besi yatuwangulira n'obululu 1,300 because of Moses Byaruhanga's efforts kalulu akaddako besi yatukubisa emitwalo 17 bwekiri kati simanyi Bobi Wine gye yatukubisiza tebalangiridde simanyi Bobi Wine gye yatukubisiza ate bwe tebirangira tobibala ate batuwadde results tebatuwa kati the entire region yagiina bwekiri yes why avoid Museveni is popular in Kampala. No, he's not. I'm telling you. But he loses Kampala. He loses. Why? Kampala. If he's popular, what charge he loses? Defeating means they don't like you. Museveni abantu bababba mu Kampala abo tumwebaze kubera ddala gavumenti n'agimala mu Kampala yokera nga mu office kunyaga abantu bonna ba businessmen nga bamusika olunaku lwe yaleeta tumwebaze ate tamuta okujjako abazungu bagenda mukwakula wa asa atajja kuswala nga ate bamujje nga abazungu bamukwakudde mu gavumenti agenda mpaabire mu kooti mukube mumalewo yaneereegamu yatta future yange nange ngira kutteyiye abaana bange babonyebonye emyaka 8 n'abe bajja kubonabona for life. You spend long years in European Union. Oganya kwogera kuma abantu bagenda kwekalakaasa nasasira alete emisipi nasasira naleeta gundi speed governance president abatakisi ne beediima president n'abuuza nti gundi eigula mmeka ngegula $1 ku international market naye nasasira yatunda yagula n'aleeta neza twakita n'aleeta neza twera yali aleesa neza ebigere bw'abantu beekoona nnyo nakuno tugenda kwediima gwogenda okulimira okwediima mutegeke prepare maayi se ani n'emmotoka nga nkaaga mukulu okyora ndowooza nkyusa namba pulesi mmeka nkaaga ebyawano bijja byaki are you vomiting mukulu okyora ndowooza mukulu Tamale prepare for me because I have many vehicles nti nzikyuse namba pulesi kubanga nze omanyi omusajja bw'aba awasanya abakazi buli mukazi akyusa entebe katubonabona namugwezeeyo akajja ne kampani eno no the issue company baleeta kampuni nga buli mwezi emmotoka bazikebera nti buli mwezi bazikebera emmotoka gyobekobera nembaga nti you are turning vehicles into women who menstruate every month nti a vehicle must go for check up eva okucekinga batetomera sakikuba n'ekijjawo sakikubatula n'ekijjawo nga togera ku y'emmotoka KCCA ekibuga Kampala kyasanyiza eddiru ne kampani etibwa Metro Company kubeera bagenda kubanga bapanga wano baasi kuba nti nno kampani ya munnayuganda bwagenze nenagise wa president mbwe bababuli are you rich people poppers baasi za mukazi era wa state house kyobulaba mbagamba ti Museveni ebizibu byonna bino ebyeteeka by'ettaka siri naye abagoba abantu mu ttaka bava mu state house all his problem originate ezo baasi za mukazi yazikozesa assembling ye naye alina ssente buli wamu ne kabaasi n'abantu
ebyabwe bigwa bugwe ate tibiteliyo kyobola bagamba mu state council basasule nulo bono mukozi kisaka nalinga nti ab'emitwe eminene baba bagezi nedda nali manyi nti ab'emitwe eminene baba bagezi nedda kubaka kubuulire me have been in the taxi industry. First of all abantu ba Uganda bali bameka bali mu kibuga. We don't have shift. This is scientific. Abantu mu Uganda batandika okutambula essaawa 10 ez'ekiro ne bakoma ku 2 kubanga bali abatambula ekiro bagenda kufumba mmere mu wino kola ki era singa balina investor nga si babbe one would start school eryabirira abaana abato abajja ne banyaabwe bukiri deke ya center kuba instead of living omwana wo to a hostel omukozi wakazi ali hostel amummera mukole ki jangu naye kumacha kasiba okeba kakole ki yugudu ne bali badidde ne Kivubo Blue Primary School bakikole muki a school to be turned into a park nenga parliamentary recommendation kiri Uganda anti mumulowooza nti omuntu bwafooka mpaka parliament katonda muwa omutwe omulala if you are stupid and you go to parliament you enter parliament with stupidity abamu babagula te businessman yamuwa sente oyo mukase ninde bali batwala ettaka lya area we are investigate ng'ekizimbe kirinya ekizimbe kasa kyesukka fuuti 3 it becomes an illegal structure kooti yekiragiro kimenye nenga ali kumagamesizi azina mukifo kya kulwanyira ettaka ly'essomero yagenda Lusanje tudde ku basi Kampala agenda kuba atya basi zijja abatakisi baveeyo kati transport egenda kubeera etya bano babbi anti nkugambye tebaagala to operate on business acumenship baagala mbusite kanse bawenga sente. Who are you? Are you rich people? Naye omukazi oli mu ggololo, omukazi oli mu ttaka, omukazi obadde oguba sente, omukazi ogenze China ne basi nazo nakookalye ennyanja mugiwambye kasooli enkoko obukunkumukwa ne bugwa wansi n'obuyolayo kapa zikuluma engalo musigadde kulumwa kapa ngalo mu Uganda temuli business ya basi tetubeteriyo kakati awo kiwedde okuva ku ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 9 tewabaawo musaabaze awe bagambira nti gundi haji ogenda buli mukazi afuuka hajati buli muntu afuuka haji kati emmotoka ne ziddamu okukola okuva ku ssaawa 9 ogwera oggulu ne zikoma ku ssaawa 4 ez'ekiro tewali mutambuze kuba tetulina shifutis kati njagala nkubuuza where can you get a feasibility kakati eyo bagibidde mu bubbisi giwowongole era bwe baali baagala okubba obugaali bafuna kadeyideyi noti bicycle manufacturers bafuna kadeyideyi bwe baali baagala okubba alukoni baagala okubba wakazi house milioni za $10 baleeta alukoni etaliyo ekenya izo teri baleeta looyo okuva ekenya tone jenwakibaki nga ali mu musa omulamuzi yeyayamula nabo bali n'oyo omulamuzi bajja omulamuzi ne yeyayamula nkubiddwa yaabwe esebo okubiddwa yaabwe nja kuwona mu July ng'omusango yali agoza mu June contract ya sekone yali abatadde ku bunkenke ng'afunye baloya mukyala kiwanuka teyagiriniwe ne bagoba embwa kiwanuka bamugoba olwamala bakolera embwa ne bagigoba yagoba sekono muganda munne n'aleeta nteyafa nagoba ne bafulumya kyenjagalira abasajja bano ayi mukama ogulumizibwe buli abakolera yenna embwa bagifulumya balinga nawolovu talaba ku mwana we kakati bino ebya covid bino eri miteriyo covid tiwali kyetufunyeemu era mbena kubuuza baali lockdown egwako enaku ziweyo nga lwakuna what next tufunyeemu era yakomyewo dda motoka teziriko ku street ababodaboda tebatwala bantu nasingi tewali kikoleddwa naye bwe kyebaafunamu nti era kajja kuddamu kabalye nze kyobulaba ndi ku preventive tewajajja kunteekamu ddagala because what you don't know naye abantu bano mbasekerera omuntu yenna atasoma political science na logic na propaganda ayira afatimu kakati tebakugamba mpulidde omukyalo oyo mu senero I want to meet these people obagenda ne bampabire wa president emirimu mbabuulire kakati what you don't know maybe they lack information amawanga mangi agakoze eddagala eryo naye nga buli ddagala lina percentage of effectiveness kakati oyinza okujja eddagala ly'e Denmark nga lina 60% nga effective zina yayo ekoma kuki 60%. The only drug eri ku 90 ya America
bo tebakibala. Kakati eddagala ly'ojja Denmark liina kubanga bo banywa omwenge abatamiivu bano gyoboolako boonoona. Omwenge bw'oba oyagala okugunywa sooka okebere alcoholic content. Nti gwenywa alcoholic content yagwe percentage. These people tebabuuza. That's why omwenge tegwonoona muntu. Kakati bw'oba oli kubya eddagala olina okutegeera nti eddagala Denmark lyekuwa. Kubanga eddagala lino eddagala limala emyaka ebiri nga balibuulirizaako. Because of the pressure eyali mu bantu amawanga gano amakampuni agakola eddagala tegalinze. They are experimenting on the job. Kakati if you bring drugs from Denmark bo mu Denmark abakyayongera odikola ki from zero nga tetulina at least kutuusiza ku 50%. Kati ono omuddugavu wa wano tebamubuulira nti lino eddagala liri 50%. Effectiveness yali ekoma ku ki 50%. Bakuba bukubi bavuga ddaga. No, this is not an international recognized drug. Nti drug bw'eba ekolebwa mu America ono ayinza okuwa money ba donors ne bakuwa sente ogule liri officially ki recognized. Kakati what we are doing, we are sampling. Ojja kusanga eri China nga liri 40%. Naye nga lyakolebwa ku local people they are continuing doing what? Researching. Nti kati baweeyo ku kyenkya as you wait for lunch. Kitegeeza nti bw'ojjayo eddagala liri you will continue relying on them. Nti bo bakuga nti from 0 to 50%. Abanyankole be balina olugero baga nti ave Magomba ayogera atya nti omusana mutono gubaddeyo. Kakati n'abusense ova ekiwa. Kakati bakoledde eddagala buli nsi ekola. But depending research bagikolera ku bantu baabwe. Nti bwe kirema kikola ki? Kikomawo. Kakati bw'ojjayo eddagala mu different countries. How one terina effectiveness yemu. Two, these people are continuing researching. Kitegeeza kuggwe kwe bakolera gini ya pig. Abantu bakubakolera bali kubazanyira ku bantu. Ate bali bakyakola research beeyongera. Gwate tulina research gyokola kubanga you are sitting there. Muzeeyi yagamba nti abadduka balinga ebikenembi biri ku nsawo ya sukali naye abazungu bagenda ku mwezi. Nzabedi yababuuza nti a moon is an international heritage. Why do Americans go there? Fenga tusiriza. Nabaga mulinga bikenembi. Kakati biri ku nsawo ya sukali binuuna. Kakati ffe bano abasajja ezo China Denmark ani zigezeseza kufa. Nti beeri bakyagenda kakati nga nti gwe emmotoka gy'ogula eya gundi eya 2017 kakati eriyo empya bali balina ki bweno gyoyita empya. These people are moving. Two, if you get the first job nga yava Denmark, what if you don't get another job from Denmark? Eddagala from Denmark. Nze Tamale bezigwako lwakuna bagulira abantu anti nkugambye nti bo baafuna ekyabwe kyaggwa. My question is where did General Seke disappear? Kale tova ku Steve kubanga General Seke wali baddewo an inspection now of hospitals kati omanyi emphasis. For fun. When the sun rises, it rises with your goals, dreams, and ambitions. For these have no tribe, religion, or politics, but simply who you are. Determined, confident, and articulate. Through your tribulations, we will fuel you with purity and nothing less. For we understand the bigger purpose of your life. Whatever you do in life, our job is to fuel you. In water, purity, nothing less. STV, select for fun.
wa mingi wagenda kubaawo mzee Tamale kagambye agenda okusoboka naye nga yekalakasa ko kulwo era agenda kuba nti akulembera ensonga y'ebidduka agenda kuba agamba naye no awanyu akimala nedda you see ebintu bya Uganda one tebabiwagula socialization nti bijja buzire kunyaga ate biba monopolistic mafia ya Uganda is very monopolistic tichapukanya kuba tibalina business acumenship bali banjawo kati yalese kuzine badduka kati bagenze kulya they are not why do we survive emyaka munana siri mu government by bononya buli business yange yonna I'm surviving because I have a head I know how to survive in a hostile environment. These are commissioner agents. Bali yabuli bakwata ekintu nabakirya sente kati eyo company yabawadde bali kati bali bagenda kuzimba bizi naye abantu babiwandiika ebizimbe byenzige babimanyi ebizimbe bino byemuzimba babimanyi and you go to the suburbs you find a full constructing a building in a village kalina yani eyo babalabe ekiro munjo abadubbi basigaza ekibuga ewaffe wazana bayitangawo mu kinubbi waliwo kaddugala waliwo sebbi waliwo alifadulu waliwo musajja eyalundanga enkoko ewazana okubeerawo boiro azeizea tebaliwo gwe nodira abaavu ne bakulabanga ennyumba edduka kuba enzige ezazze ennyumba nedduka kubanga covid kati eya covid eyo bamirundi bonga tebaziina oba bakola mu gavumenti balina sente nga bamirundi babaavu people compare abantu bali wakabatu ngoyogera kusereza covid Prime Minister mukwano ko yavuddeyo nasaba na Uganda berenga ba contributing abayite ku nsimbi tukwidaga tukule vaccines andi nkubulidde nesimbi zanaze tuwewola simbi zanaze batuwadde Prime Minister achasaba na Uganda ensimbi ezaloko government zakola ki temusobola kubba kakati mwina kuva ko olinga ate nabanje nze mubuulira tajja kudda mukulabika mawuli lwaje yabakanze yafunye ko agamba bamutisatisa bamugalide ko ne ku office naluka ku office nga nzigale account yeza twazo nanga bazichusiza baziblokinze abadde alowoozaaki aina bakuba ku nsoroboto omanye ekintu ekitalina magezi mu nsi ye nagisi naye gikube mu omuggo ogirinnye ekusammukira nagiza amagezi yandigajjewa ntiyina bwongo naye gwe girinnye olabe ekusammukira yerwanako ye gundi abadde aluza nti bamafiya nti bagenda muleka bamukubire mu ngalo batya bamutandiseeko anamalako ate balina media balina wants to kill Nabanja polisi yavudde etandise okunoonyereza ku nsonga baagala bamuwe enforcement bamulire mu ssente nti alina kompo inene nnyo bakulimba biri luddawa nabagamba wano temugende mubuuza omukyala bamuyita bagemeire bwe bamujja eri ajja akole bakalwanyisa tolaba kakati nti bikikagundi lukutane yavuma bagemeire ye ate yebakako ekitali bwekiri abakoledde atone jeno abakoledde ekitalya naye nga bwe bajja bagoberera omwana we era sigalize naye bakubya amasasi kuba baddira omwana we ne bajja nga bamukuba okuva mu kampeyini ne bamutuusa ku faamu ye ne bamubolooza aveyo bamukube bamukuba ekifaananyi ng'agiina tiyali ekijja nekijja obujozi ne buggwawo. We must have a fundamental incident that will get obujozi awe. Somebody guns with a nigga wika bere mu media center nka bamu nyo visual bako kamunyono nkati kali bwekati ngati no the president atuddewa gundi jeno sabbiza tuda nalisho nakana batuda yo here nalinka kimi kagende amaguru ga president bwekati nalinka kimi bako kisenge kasise wo oyinamu komando leka atuyite ajja tuyite batumwebazaabo agenda okujja mu meeting nga waliwo mulambo oba tusinkane mu lifuti olabe wantu omulambo tudde ku nsonga ya Nabuganda atisi obujooga abantu ne bubattira future yaabwe enkya ne businika amanyi mu tukole ffenna ngwala naawe tuzaalibwa wamu maze kwonoona future yange mujaje tukole sikutta gwe benyondo nenkwasa omutwe gwe ate bwati mumanyi nti ngiina naye nje butta kuba sikole nze fitina sigiina they don't believe in malice when it comes to malice I can kill you nti mu maaso ga president n'okuba teepu enfu. What if it was gwe ninkusanga kasajja gwe ninkusanga welikoma ekijja nekijja bamwe mulowooza musipoyiringa obulamu bwa bannamu ne mugamba nti bujja kubuspoyiringa mumutambule mugende
no tudde ku nsonga ya Nabbanja okubanja buli nasaba nayo benga basonda akasente Nabbanja yakyonoonye kule eddagala ligeri twakibabuulirirawo nti akakiiko k'akatongole kalizayininge officially oba kakole ki kasigalewo hamu najja n'abalaga good example MTN eriwa eyo post office mwe mwayisira sente bazibbe ye yakontributinze eki naye kakati Nabbanja takyayina credibility sente bazibbye sente z'emmere bazibbye ate gwoddamu okuŋŋaanya ate yazibye yanti nkubuulidde takyayina apiiru kino kyali soose kiri naye kakati abantu bonna baga nti bongere bazibbe okujjako ng'ate akakiiko mukalondeddeko ng'abo bahamu balala separate from ki kyembagamba nti bano bahonere bokuteesa bano abafunye sente basale abali ku gundi ne family bateekewo a charitable organization which donates njagala obba buli abaana abafunye obuno obudde tebagenda kusoma bakati babu tebalina bwegera charitable organization bagabe mmere kumanga agasinga ba first ladies babeera n'ebibiina by'embaba wani waffe kiriuda first mama kisitongeta ina cha anti ate bakaboyo sibye byabali baleetedde obuzibu kola pusoni wano yekigaana okukola mama veyo akolewo nekibiina naye okutayamba kubazzukulu oba kubaana UPE it was a millennium gundi goals but president yagenda nabagamba nti president wa Nigeria Museveni bwe yamala okwogera owa Nigeria yasaba bebaali baddako naye yamubulira oluvannyuma naga nti do you know why you decided to get another time nti speech yali ekubye yaffe wa Museveni yababuuza nti millennium goals mwabaddugavu mulowooleza mu witchcraft and miracles this is not Mayembe. This is practical which structures do you put in place. Uganda started universal primary education before Kenya and others. The person who is going to chair a global village on education is Uhuru Kenyatta. The rating is now have shifted to Kenya because what the Kenyans do mulimu bibatabbira mu bantu balina kye batabba n'omulambo bagubba abawano mafia yawano is very unique. Yo teina kyerekawo. That's why they get bo balowooza nti bwogula beesi n'ogulaani. That's why they have problems with me. To me, I have a following. If I help you to package numpa sente ntunda ekitundika naye siyinza kugamba nti kakati as we talk now nabaga nti oyo musajja ogwanga gwe mulwanyisa muleete ekkazi ery'amatama kubanga yaganye okubaliiramu bulidde mu gundi eyo yagamba mbuize matano no abantu babatta n'obatta mmwe abaana balinda mmere ku ssomero ne balaba tebalidde ku lunch time ne babaga nti emmere ya ssaawa 9 baba bali awo balize emmere ya ssaawa 9 nga balaba loole egitwala they ban the school ogwanga has given hope nti amawanga amala gagala mutwala nabagambye nti development y'abantu etambulira ku bwongo bw'olina ndi leadership nti Makoni yatandika radio communication wireless communication n'agitwala ewa Kabaka wa Italy nawe nga kikola ki nti anti mba wano nejogera n'omuntu ali eririmu ndi mwana muto w'okuzannya nze nkizanyirako n'amugoba tekina makulu Makoni went to Britain Abangereza ne bagamba nti wayi kiyinza kikozesa ku mmeeri zaffe naye si kyamaanyi nnyo kukozesa ku mmeeri nga twogera nawe Makoni moved to USA by 1923 the radio revolution Makoni yete kampuni ya Makoni naye every level obalaba ndi kakati oyo ogwanga ate kakati bw'anaatandika okulima ne bategeera nti abijja muno bajja bajja kubyokya kituufu bano bo tebaagalanga koloko kampani ne bagambye nti bamagoola abaakola akantu kano if it was not kadagati baali batutte wa president bakoze eddwaliro factory ebatugga for American market you tell me how many ministers have gone there how many MPs have gone there abasajja ne bakola egundi nga mwe eddwaliro liremye parliament guaranteed eddwaliro kati tusasula interest omutali nabagamba nti mugenda kusasula interest ku pipeline ya Tanzania nga ye gitusiza nga mutewali don't you feel ashamed that you are equal partners in this African community nga railway station standard age railway railway was launched here nebaganda ne ba president okugenda wano ku railway wano wansi wano babagamba nti bananyini wo baagula wodda Museveni launched the railway ne Uhuru Kenyatta n'owe Tanzania ku kaddole emunyonyo nga wantayinza kulinnya batundawo kakati eye Kenya erina Ivasa eyamwe eriwa bwe bangenda ekyengera ebyuma byonna babibba mudda naye
lero yasooka okujja mu Uganda eyina mita 4 wano ne mita 4 wano bapima wala we banasasula. You will become the sick man of East Africa. Is ideas are Museveni abala bazitwala. Museveni started talking about economic bottlenecks, infrastructure, cheap electricity n'alwana nago, construction of roads n'alwana nazo, n'ababuuza muyisamu bwavu oba byamaguzi. Chorus mumusaba nemugenda kuyisamu bwavu oba byamaguzi. Because is a good communicator. Nti oluguudo lwa chorus kati wano nti kalaawo kakati bano bawunyirwa kawowo ko balutusewa kakati ate tujja kola nali nekati akawowo mukawuli. Seven is a good communicator. Aina phrases zakozesa to simplifying things for the people, but has been let down. Taina baskola taina ba disciples never tibaliwo bali rudawo nti abategedde okujjako nga abatuuziza n'abatambuza n'abatwalako mu mawanga amalala kati tulaba bada bagenda mu East African Community. Lwaki abakazi baffe bagenda mu East African Community balwanira abasajja bwe bagenda e Kenya ne balaba abasajja bali faamu ze balina bawunga basajja bagagga bazzi abawo wano kukolera bwa malaya omanyi bakubi ba sauti balungi muyina ekirabo ekya sauti bakubi ba sauti balungi balwanira abasajja abadde speaker bane bamujjako abadde kirabo bane balwanagana mutwala abakazi ababi oba abakazi balwanira abasajja kati mutwale mu East African mweyala mutwaleyo bakazi babi. Yes. Mzee Tamale nga tuva ku nsonga ya Nabbanja nti essente asaba bannayuganda benga bawaka simbi ate wiriza bannayuganda balono ekibolo ensonga balumye mtijala oberenga okiriyalinga tije mu ddiiro bagamba Nabbanja asaba kasimbi ate MP afuna obukadde 2 wache balize okuwera MP motoka sezo nizibanga zigula vaccine ja ojo je kiri MP go kiriyalinga abo bayiso mulimu intelligence abasajja bano bwe babakola ekintu kyabwe bayina ki ejirikiti kubasula embwa yaabwe bone badduka. Kakati baagala okugamba to turn people away from sente za Museveni emitwalo 10 egyebulidde ku ssimu. You create a diversion to the MPs. The MP money we are not talking about logic webakubira. We would attack the MPs if we have been told that the money intended for COVID fighting would have been such a billions, but because the MPs were on one neck, we deducted. This was an entitlement, and this is different. Nobody is saying that give nalaba monitor. Banga bakolera monitor babuteka mu bambega nikakuba story. How this money would buy? Yes. To make a hijja kakata kwani kumunkuza ajikola aina usente okola hijja baganda bangaba nabayina kuba bakaga. This is a different allocation bwechiri is a different unless toita kungamba nti aguze suti ya bay naye ate emmere tewali mkumbaga. You say a sente zembaga yazijewe zemmere nazikulamu suti then you are complaining, but if there were allocations nti Museveni aguze ennyonyi empya. Did Museveni raid national coffers? No. Is it his personal plan? It's only because you people don't expect it to be presidents. When there is a new state house, amid poverty, amid hunger, yes, state house must be there. Mumwagala abagenyi abazze kigweche bagwiremu. No. Kakati where do you complain? You complain of a diversion. The money intended for COVID fighting has been diverted to MPs' cars. The MPs it is an entitlement to them whether or it is not. Sente za mweza ze kusimu ziriwa baleme batunuza mubali company gye bawo okuteeka sente ku ssimu etubulire manager wa post office ajje abantu bamutwale musindi ngadduka atubulire sente ziri. Don't be diverted. Yes, don't be diverted. How has the MP's money affected? You would say we had budgeted for this money, but unfortunately, the MPs were on our necks. They couldn't wait, so we decided to pay a good. Newe chiba ngagwe wakati wali mmere nenga nomwezi gwenyumba guweddeko kakati omukazi akuttanga osasudde ennyumba kubanga wenyumba yakisendeza abazagala okujjako ng'oli agambye nti kale laba omusajja ono abantu kubanga mu mbeera eno mulina okufuna kutula ne mukazi wo tukiyita
ne priority list tulina bwe tukiyita ne mugamba nti kati tunoonya ssente za survival. Luxuries must wait. Kakati if you go back with a nice suit ngate abaana tebalidde, then you are making a very big mistake. Kinnabagamba nti abasajja abenzi amateeka g'obwenzi bw'oba ogenda okutuuka ewaka sooka weekeekinge abasajja muwulirize osooka weekeekingezifuule ogenda kulekamu lisiiti ya loogi ne room service akutte akawoowo kewaka k'otambula nako anti ajjanga nakuhaginga olowooza bakuhaginga abakawoowo kano kakati omwenzi alina okutambula nakawoowo kewaka alina nawe kota tomanyi twekangirize ku majja nga kano kalala ndi naye oleeta akalala nga kano kawunya bulala olowooza bakuhaginga kulisaayo waliwo abalina amagezi ng'abakazi goga nti abakuhakaakayi ekoti wakagiteekawo yagikutte edda agitadde modro agitwala modro bwoba akebera kulaba kakati omala kwekyekinga omuntu alageeka omwenzi gatanavo mu mmotoka waliwo yagenda omwenge gumuli bubi nadda mu ddiiro neyeebaka kati omukazi abaamusitulawo bwati namugamba ennaku zino yambala nneka z'abakazi nga bawanyisiganyiza kagenda omusajja olina okutula nogamba waliwo akutululya esaati ngaesaati eri kungulu watuse mutabuli ennaku zino fashion empya oba zabikukujju so you must check yourself before you arrive home. Check yourself, check your pockets, smell and hear what you are smelling. Nobody should talk, should direct you to attack MPs. Okay. The issue is that money given to you by Museveni. Did you know Kubanja? Yes, and you praise him. How many African leaders, African countries have decided omanyigwe emitwale 10 ekyo singa gyatuuse ku bantu, it would have an impact on the economy. Yes, people would buy goods and services. Naye babazibbe bazimba amayumba. Yes, balembe tunuza walala. Emphasize that this money that Museveni donated it to us, the 100 per person, era nabagambi nti ebyo bye bagamba mu amasimu twataddeko emirundi ebiri babadde bamanyi tegakola amasimu emitwalo 17 ge bateeka sente tegakola tebagamba kakaaga babanyi giri 17 emitwalo giri 10 kakati emitwalo 17 amasimu kubisamu emitwalo 10 sente mekazi babye ku Museveni naye abantu kiiso kya mbuzi abantu kati babaka ba parliament no si babaka ba parliament. Let the post office give us our money. Video ngalabi yajje ku TV annyonnyole whether he went, he put the money on the phone. And why do you duplicate? You are duplicating from post office to air company. Why? Why do you bajja okusiba bano tumazane ensonga y'ettaka. A thief must be highly intelligent. A thief must be able to conceal his footmarks today and in the future. Ne boba bisa kujoje basumani bajoga tebateeka mubwogo bajja bakwata ensi ekyuse nze ate mwana wange tebamanyi nze amu informed abantu bonna bebateekako travel ban ne babuulira ne mbaga nti obwanga ninabako tebamanyi what a travel ban means. By August omuntu yenna Munnayuganda alina travel ban, family ye nga tagiggyeeyo, his properties are going to be confiscated by the US government and auctioned. Balina okukomawo batunda kati siraawe naye eri babagobyeyo nawano mwononewo mwonone mu kibira nawano mwononewo mu insight ng'abantu n'obumba munaddukirawo kubanga ayino kati gwe kankubuulire waliwo ali mu organize yagenda n'agula amayumba e Nairobi naddira mu Pakistan n'amusindika ku mayumba ge akomewo oluvannyuma kakati aba ICC ne balagira bambega b'e Kenya amayumba ge galisiru talinnyayo bwatwala yenkalabi n'obukooti bwe kakati ejakolera ki yatawanira bwereere olulinnyayo okuba yola buyozi tasobola era bw'omubba nodde busya n'omuwema wa
kati emizimu gya ogani gikolima n'ensonga y'ettaka wagaye president oli naye ku nsonga nze sirina president ku nsonga y'ettaka because I know the problem akatabo kange nakawandiika weekali nga mbagamba who is selling Baganda is it Museveni is it Katikkiro is who ettaka lya Buganda lyonna liri documented lirina ebyapa bwe bakola surveyor mu 1900 basanga mu mayiro 19 mu 6 ne baligabana lyonna oli omukulu wange akagambo kamusanyusa tekaali omutwalo tegwali omutwalo kyekintu kye baterekamu ebintu gwe mutwalo Abaganda baali babala nti akakumi kamu mukenda mu 6 zettaka libasanga mu Buganda were documented. What has brought problems? There are 4 factors. One, when you go to Western Uganda and you sell a small piece of land, you buy huge you have times in Uganda kayunga ludda bakyali ku bibiri bo bali balina competition land yonna utilized. So the influx of new people with money who have seen the importance. Business wise, it is better kundi yakitandika tumukunde ng'agula ente ewaabwe n'azitwala ekayunga like the way we are reading in Botswana tinto zireeta nozifateninga ku faamu yo and you sell. It was a strategy. Instead of a man driving it umbalala, you can avoid fuel and distance n'agenda ku faamu ya tumukunde n'azigulayo. N'atagenda ludda. This is why you see problems in Mpigi, in Wakiso, in Kayunga. Establishing farms near the town, but forgetting who will buy your meat. Museveni says, the people who are near me don't buy my milk. Kakati the strategy is, if you impoverish everybody in Kampala and you evict them over them, who will buy your milk for export. Kakati, that's the factor. Another factor, which cannot be solved by law, is that the people who evict people, these are not for development, as the earlier ones. These people, like land buying companies, bagoba abantu babatuntumula mu ttaka using it yambe market tricks. Why? They don't want to compensate a Musenze adequately. They use magistrates, judges, and lawyers. Why? Because this land, after evicting the people without paying them, they divide the land into plots, resell it. And resell it. Kakati is land buying companies. They are not for development. If they are properly managed, inti jomai, edda abantu, nebateka wamu, neteka wesomero, neteka wedwaliro, neteka recreation. Echo in future, kiyinza netuyambako. Nti abantu be banalonda abo affluent groups ezize mu gunde, zebatadde omwo. Then the problem nti they will become tribal. Oba Abafirika bujama. Beroga Nyerere yaleta bujama facilities zonna zibawerebwamu eddogo lijjawo bujama. Africans are not used to be the same. Bakwana bakazi ne bekola ekiri bakola ne badda mu kulwanagana. Kakati ekyo kitegedde. These land buying companies don't buy for development. They buy for resale. And because they are buying for resale, they must minimize the costs. How do you minimize the cost? Buy a lawyer. Don't pay the lawyer olutuuka mu kkooti abafuuda ba squatters oluzungu lwayogera bantu tebalitegeera era nze mbagoba emisinde kasondeetera ekintu Matofati company advocates yamala okulyako sente ze sirya benyundo kubanga balawyer bababba when they go to court lawyers change gundi nti esquatter bwe batuuka mu kkooti omusajja ajja nagamba bwana mirundi omusajja atugoba mu ttaka ekyapa si kike bwekitaba kije yowalolo omusenze tava mu ttaka. This is what the president has been stressing but without implementing it. At one time yetekawo ne team ez'abantu mu ttaka ng'asanze abantu 14 mu Wakiso ng'ani abagobye Kaguta yali aladdisinga yamugobera n'alemera mu office ya tumwebaza yalemera mu office ya tumwebaza ye president kyatamanyi nti abaguzi b'ettaka bali connected ne church nakasereri ekikampuni ekyatunda ekkanisa eyo Museveni kwe yakwatira abantu omulamuzi yababuze kanisa mukyajagala nti nedda twasemanyi okuteekawo omwabula emyaka 10 bamala ogikuba ye bamutunuza muki mu kukuba kanisa kuba Museveni does not believe
nti priest atunda ekkanisa yakanula emizikiti gyamwemeka nga lubega agulemeddemu Museveni ffe tutamugambangako nti esaba olikuba ffe tali tumugambeko nti tetula esaba the issue nti abalamuzi bw'amala okulya enguzi ye n'asalawo bayina kye bayita total eviction kakati whoever refuses to implement omulamuzi kyagamba eba contempt of court. This is why the DPC agrees is hiding naye alidde ssente naye yeyambisa mulamuzi contempt of court nabagamba nti if the president must be know that these court bailiffs are court officials but court bailiffs bali registered by courts kakati omulamuzi bwagamba eviction kampuni y'ababailiffs bano n'atakiteeka mu nkola layisinsi ye bagimuggyako ne baguwa omulala ekitegeeza these ones cannot be solved by a law. These are moral issues. Sikutuleetera tteeka. All of these issues. What about abafere abakola ebyapa ebibiri? How are you going to solve them? Basaba era nga let us debate it. Omuntu ava ku ttaka omusenze tayina kuba nti ava mu ttaka. Museveni must implement. Walk of the talk byagamba abantu kuva ku ttaka balimereko. Tugambire ku genocide musale atubire ku ttaka ly'emutungo. DPC balina omugisha kusaba naye beera ngoka ku ttaka ly'emutungo. Bayina omugisha oyo ajoze nnyo abantu. Bayina omugisha oyo ajoze nnyo abantu. Mumukube ekifaananyi mu kitereke. Olunaku bali mu jjembe olunaku lumu oyo bayina omugisha ajoze bajja kugwa okulw'ekisaawe baveeko tuvire ku ttaka tubenga tusigaza ke tulina kubanga ettaka tetugenda kuba tweyagalira Eritrea omubiri tegumuyirawo omubiri tetugenda kuba tweyagalira waayo wabula ettaka lyaffe goma namutungo tugenda nga tulivaako tugenda lifiirako kati nkatagemanya omukama abankuumire.